heart and mind, I always return to Atlantic Island Park. Where's Mr. Bear? I haven't seen Mr. Bear, Callum. Stay in the car. I'll go and ask information. Willkommen zu The Park. Wo ist Mr. Bear? Callum ist wohl der Sohn der Frau, die wir hier spielen. Das Ganze wurde mir mehrfach empfohlen von Uplay. Vielen Dank dafür. Wir gucken uns das jetzt mal an. Okay, ich glaube... Kann also mit Callum was born the day this place opened. This is his favorite place in the world. Schön. Ihr Sohn ist also geboren. Ist der 1977 eröffnet worden? Ist das Spiel so in der Vergangenheit? Okay. Wir möchten also jetzt Mr. Bear finden, so wie ich das gehört habe. Hey, Lorraine. Don't blame yourself, Lorraine. People lose things all the time. Take a deep breath and think about the last place you saw your son's teddy bear. Hey, stop! I think your boy just ran into the park. I'll unlock the gates for you. Nicht vergessen, Horrorspiel. Kopfhörer auf und ihr dürft dann euren Zimmerraum ruhig auch abdunkeln. Das kann jetzt natürlich nur gut sein, dass wir jetzt in diesen Park rein dürfen, wenn er eigentlich schließen möchte. Danke, dass du ihn unlockt hast, aber möchtest du nicht vielleicht mitkommen mit mir? Und warum, wenn der Park schließt, geht die rein tust die Rolltreppe, aber die raus tust funktioniert nicht mehr? Das ist alles ein bisschen mysteriös. Da vorne ist er doch. Special about the entrance to an amusement park. A line drawn between the real world and the world of whimsy within. On this side, the apathy of our everyday lives. And on the other, anything we might dare to dream. It's no wonder Callum ran back inside. I wouldn't want to leave either. Attention employees, the park is now closed. Have a safe journey home. Macht einen sehr vertrauenswürdigen Eindruck. Also die Frau hat wohl privat einige Probleme, wenn ich das so mal sagen darf. Der geht's wohl nicht so gut. Das wirkt jetzt auch nicht so toll. Wie lange ist die schon auf der Rolltreppe unterwegs, dass jetzt Nacht ist? Oh, der... Oh God. The park. What happened here? Okay, ich kann rennen. Kann ich mich auch ducken? Doch, kann ich wohl. Komm her, ich kann nicht rennen. Doch, kann ich. Wo ist er? Bleib hier. Bin mir nicht sicher, ob das eine gute Idee ist, ihm hinterher zu rennen. Wow, fuck. Okay, was bedeutet das jetzt? Wer ist Carrie Killian? Das bin nicht ich. Das bin nicht ich. Ich bin nicht Satan Zube. Ich bin, wie hieß ich? Louis irgendwas mit L. Er rannte hier diesen Weg lang. Aber es ist noch gar nicht so richtig Nacht, oder? Es ist eher so Abenddämmerung. I think this belongs to Callum.
Hab ich sowas wie ein Inventar? Nee, habe ich nicht, oder? Warum? Chad the Chipmunk, huh? Just a drunk guy in a suit. Okay. Hörst du? Habt ihr das auch gehört? Ach, das war von den Lautsprechern. What is this about? Alter, ich höre doch die Stimme die ganze Zeit hier in meinem Ohr drin. Oh, ich hasse diesen Ort. Callum, stay where you are. Wo steht er denn? Muss ich da jetzt rein? Ach, das kann doch keine gute Idee sein. Come on, Mommy. Wo ist er denn? Muss bestimmt jetzt in das Boot rein. Wo ist Callum? Alter, sieht das nicht schön aus. Ich kann das überhaupt nicht steuern. Das schwimmt einfach nur von selbst vor sich hin. Near a great forest, there lived a poor woodcutter, his wife and his 2 children. A boy named Hansel and a girl named Gretel. They were very poor and had very little to bite or sup. What will become of us? The woodcutter asked his wife one night. I tell you what, husband, we will take the children into the thickest part of the forest tomorrow and abandon them there. No, my wife, I cannot do that, said the man. Then we will all 4 starve, you fool. Hansel and Gretel overheard their parents talking, and Gretel began to weep. Do not fret, Gretel, Hansel said. He crept out of the hut and gathered white stones from the ground to fill his pockets. The next morning, the woodcutter leads the children into the forest. Before they leave, their mother gives them a slice of bread and warns them that they will get no more food that day. Clever Hansel leaves a trail of white stones behind them as they pass into the woods. When their father leaves them, the children wait a while, then follow the trail back to their parents' house. After receiving a thorough scolding from their parents for getting lost in the woods, the children are sent to bed without any supper. Hansel tried to sneak out and collect more white stones, but found that the door was locked. Tomorrow I will take them into the woods myself, the wife told the woodcutter. In the morning, their mother gave them a slice of bread and led them deep into the forest once again. Hansel broke his bread into pieces and left a trail of breadcrumbs to lead them safely home. But hungry-eyed birds snatched up the breadcrumbs and his trail was destroyed. Abandoned by their parents and unable to find the trail home,
The children wandered in the forest for 3 days. Steht er jetzt? Ne, fährt noch. The children stumbled into a clearing with an exceedingly strange house. Its walls were made of gingerbread, and its windows were panes of clear sugar. Hansel, desperately hungry, ran forward and began to nibble on the walls. Nibble, nibble, little mouse. Who's nibbling at my house? An old woman emerged from the house, sniffing the air and peering around with cloudy eyes. Oh, you dear children, who brought you here? Just to come in and stay with me. No harm will come to you. But Hansel and Gretel stayed back, for the old woman reminded them of their cruel mother. Come, children, don't be afraid. I have something for you. The old woman offered them 2 enormous lollipops. The children took them and began to eat. You see, nothing to fear here. Come inside, the old woman urged, and the children, still licking their sweets, followed. What the fuck? Once inside the house, the old woman changed. She Was ist da? stuffed Hansel into a cage and put Gretel to work, sweeping and cleaning her hut. Your brother will make a good mouthful, the old witch told Gretel. Once he is fattened up, I shall feast upon him. Oh, da vorne ist aber sehr hell. Time passed, and poor Hansel refused to eat, fearing the day that the witch would eat him. The witch, for her part, grew impatient. Today I will cook and eat your brother, Gretel. Climb inside and light the oven. But Gretel pretended not to understand. I do not know how. Where is the opening? Fool, the old witch said. The opening is here. And she moved to show Gretel. Seizing her courage, brave Gretel gave the witch a shove, and the old crone tumbled forward into the oven. Gretel slid a large iron bolt over the door to the oven. Gretel freed her brother Hansel, and together they lit a fire beneath the oven. And though she screamed and begged, the children sat by the oven until her screams had stilled, and the witch was cooked. Ja, das war halt die Geschichte von Hänsel und Gretel, die wir jetzt hier nochmal erzählt bekommen haben. Children can't survive on sweets. They divided up the body of the old witch and ate her. Also fast, aber nicht so ganz. Oh mein Gott, ich habe eine Gänsehaut gerade bekommen. Was für ein doofer Schluss war das denn bitte? Also das war jetzt auch ein bisschen komisch bis zum Schluss. Guckst du mich echt an, du blöder Schwankopf? War toll, ich würde gerne aussteigen, bitte. Darf ich bitte raus? Hier vielleicht? Nein. Hier vielleicht jetzt, bitte? Aussteigen? Jetzt? Komm, lass mich raus. Eine sehr, sehr merkwürdige Bootstour. Und ich würde auch sagen, das tun wir uns kein zweites Mal an. Vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Die erste Folge ist schon vorbei. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich selber einen Daumen nach oben freuen, damit ich weiß, dass euch vielleicht auch solche Let's Plays gefallen und nicht nur Minecraft. Und wer neu auf meinem Kanal ist, darf mich natürlich auch sehr, sehr gerne abonnieren. Ihr wisst ja, wo das geht. Dann sehen wir uns morgen wieder bei einer neuen Folge. Bis dahin sage ich Tschüss.